ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೀಟ್ ಸಂಭವ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ಆಲ್ಗೆ, ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಸವಾರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು 3 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The first one is artificial system of classification ಇದೆಯಲ್ಲ, this was given by the Linnaeus, that is the Carolus Linnaeus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ this artificial system of classification was given by the Carolus Linnaeus, and in this classification system he used only superficial morphological characters. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲು some important superficial morphological characters considered, like they are like habit, then color, number and shape of leaves. And this classification system is based mainly on vegetative characters and or on the androecium structure. ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವನ್ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಜನರಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. But this classification, artificial system of classification ಇದೆಯಲ್ಲ, this classification was not holds good for the longer period. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ. Because this classification system having its own limitations, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. What are the limitations of this classification system? ಒಂದು here in this classification, in the artificial system of classification, they separated the very closely related species. ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮ್ಯಾಂಗೋನೇ ಬೇರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆನೇ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದೇವಗಢ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ, ರತ್ನಾಗಿರಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಈಗ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಸೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. So here it is the limitation, separated very closely related species. Not only that, one more important point is they given the equal weightage to both vegetative and sexual characteristics. But actually in the classification system they have to give the more weightage to sexual characters, because sexual characters are more stable and vegetative characters are highly unstable in nature.
So they have to give the more weightage to sexual characters. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. So these are the some important limitations. Then next to that, we there is one more classification system. You can see there is a natural system of classification. This natural system of classification was given by the Bentham and Hooker. JD Hooker ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so Bentham and Hooker both they together given this natural system of classification. And in this natural system of classification, they considered both external and internal characters. External characters means whatever the morphological characters considered in artificial classification, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ some important internal characters like ultrastructure of the cell or anatomy of the plants, embryology means what kind of seed they have, how the seed will develop, what kind of embryo they have, or along with the seed whether the endosperm is present or absent. ಈ ರೀತಿ embryological characters ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, even phytochemistry will also considered here. Phytochemistry means chemical component of the plant, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. So that we can say it is a natural system of classification. And for the student education purpose, this classification system is most considered or most favorable for the student education purpose. Then third classification system, that is a phylogenetic system of classification. Usually it is most advanced and most accepted system of classification. Phylogenetic system is ಇದು most advanced, it is advanced and accepted system of classification ಇದೆ. Here in this classification system, they considered all the criteria which are followed in artificial and natural system. ಅಲ್ಲಿ external and internal characters ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Along with that, it is also based on evolutionary relationship, nothing but phylogeny ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Study of evolutionary relationship of organisms, nothing but phylogeny. So it is based on evolutionary relationship or phylogeny of organisms. And in this we can say usually, then from where they will get the evolutionary characteristics? By using the fossil studies. By doing the fossil study, they consider the evolutionary relationship of organisms. And such type of classification system, phylogenetic system of classifications, was first time given by Engler and Prandtl, and later on even Hutchinson also given the his own classification which is based on phylogeny only. So Hutchinson also given the phylogenetic system of classification. Idayitu ಮೂರು classification systems. Then next to that we have to see about the branches of taxonomy. In the taxonomy mainly there are three branches. Three branches are there. What are they? One, numerical taxonomy. Then second one is a cytotaxonomy, and third one is a chemotaxonomy ante heltivi. There are three branches of taxonomy mainly. The first one is numerical taxonomy. In the numerical taxonomy, here it is carried out by using the computers ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ taxonomical study ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Here the number and codes are assigned to all the characters. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ some symbols like plus or minus or zero, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then here at a time hundreds of characters are considered. At a time hundreds of characters ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. And all the characters are given with a equal weightage. ಎಲ್ಲ characters ಗಳಿಗೂ equal weightage ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. That we can say it is a numerical taxonomy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the study of numerical taxonomy, that we can say it is a dendrochronology ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. Sorry, not dendrochronology, it is a dendrogram. The drawing a flow chart, okay, drawing a flow chart by using the numerical taxonomy, that we can say it is a dendrogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So that we can say it is a dendrogram. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Drawing a flow chart using numerical taxonomy. Using numerical taxonomy
ಈಸ್ ಡೆಂಡ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ಡೆಂಡ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಯರ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫೈಲೋಜೆನಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಲೋಜೆನಿ. ಫೈಲೋಜೆನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತು. This one is the numerical taxonomy. Cytotaxonomy. Cytos andre cell. So here it is based on the cytological information or cellular informations like chromosome number estiде alli or structure, and what about the chromosome behavior. ಈ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then next we can see about the chemotaxonomy. Chemo, there is a chemical analysis of plants ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is usually use chemical constituent of plants like nucleic acids, like RNA and DNA sequence ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ DNA sequence or protein sequence. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay. Then next now nodona, there are totally 5 divisions in the kingdom Plantae. They are the Algae, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperm and Angiosperm. So ಈ 5 divisions ಗಳನ್ನ one by one ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಿದೆ. So first one ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ Algae. Study of algae is known as algology ಅಥವಾ phycology ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Study of algae we can say it is algology or phycology. ಈ ಆಲ್ಗೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, these algae are chlorophyll containing, green generally, or they may be various different colors ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. But generally these algae they are the chlorophyll containing photosynthetic ಹೆಲ್ಲೋಯಿಡ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು. ಹೆಲ್ಲೋಯಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ಲೋಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್. ಹೆಲ್ಲೋಯಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. Here undifferentiated plant body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Means there is a no root, stem and leaf like structures. There is no root, no stem, no leaf structure, leaf like structures, but the plant body is photosynthetic. Photosynthetic, it may be filamentous or long thread like structures ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Then these are aquatic in nature, especially freshwater or marine water habitat ಇರುತ್ತೆ. Where these are commonly occur, they are along with the water body, they are also found in the on moist stones. Moist stones ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, or moist soil or moist wood ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. They will forms into a lichens. Means algae, they forms into a lichens when they are come in association with the fungi. Fungi ಜೊತೆಗೆ association ಆದ್ರೆ ಅವು lichen formation ಆಗುತ್ತೆ. And these are also found on the body of certain animals like sloth bear. Okay, sloth bear animals ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವು ಆಲ್ಗೆಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then these algae have various different shape and sizes. ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ದ ಆಲ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ಗೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ದೇ ಆರ್ ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲನೀಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ವಾಕ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ, ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಯುಲೋಥ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೋನಾಸ್. Then large massive structure means they may grow up to the 100-meter height within the deep water body.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ 100 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲ್ಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ. Then reproduction, these algae, they will reproduce by the 3 different ways. They are the vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction anta heltivi. Vegetative reproduction most commonly by the fragmentation method. Vegetative reproduction ideyala adu fragmentation method inda aagta ide. Asexual reproduction method is mainly by forming the asexual spores. Ali asexual spores formation agutte. Yavudadu most commonly it ಇದೆ motile zoospores irutte. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇದೆ ಮೊಟೈಲ್ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. 3 ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂಡ್ oogamous ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. In isogamous, both male and female gametes they have the same shape and size. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಂದೇ ಸೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೇಪ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then anisogamous type of sexual reproduction. Anisogamous, iso andre same, both male and female gametes have same size or shape. Aniso means both male and female have dissimilar. Both male and female gametes are dissimilar. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಸೇಪ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಿಮೇಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಟೈಲ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ anisogamous type of sexual reproduction. And the best example for this one is Eudorina. Then oogamous, it is the most advanced type of sexual reproduction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. oogamous, where female gamete is always larger and non-motile, male gamete is always smaller and motile. ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. That's about the economic importance of algae. Algae economic importance ಏನೇನಿದೆ. These algae are photosynthetic in nature. Algae photosynthesis ಮಾಡುತ್ತೆ. So they helps to fix the atmospheric carbon dioxide. In the world, 50% of atmospheric carbon dioxide is fixed by these marine algae only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 3/4 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮರೈನ್ ಆಲ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ photosynthesis. As they will fix the carbon dioxide and they release the oxygen during the photosynthesis, so they increase the concentration of dissolved oxygen immediate to their surrounding. ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ animals they feed on, especially herbaceous animals, they feed on these algae. Then next to that, 70% species of marine algae they are used as food. 70 ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಮರೈನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳನ್ನ
ಫುಡ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಫೈರಾ, ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿಯಾ, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Some of these algae, they have the hydrocolloidal compounds with them. Hydrocolloidal andre the compounds which having the maximum water holding capacity. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ water holding capacity ಇರುತ್ತೆ. And example for that are algin, it is extracted from the brown algae, and carrageen, it is extracted from the red algae. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2016 ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2018 ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, there is one more hydrocolloidal substance, that is the agar, which is extracted from the two red algae, that is the Gelidium and Gracilaria. Then chlorella is also a unicellular algae anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Chlorella, it is the best example for unicellular algae, and which is generally used as a single cell protein because they are rich in the protein diet source, and these are most commonly used as a single cell protein capsules by the space travelers. Okay, space travelers ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಇವನ್ನ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 3 main classes of algae. ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಗೆಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಫಾಲೋಡ್? ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಗೆಯನ್ನ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯೆ, ಫಿಯೋಫೈಸಿಯೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೋಡೋಫೈಸಿಯೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯೆ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇವುಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. But these pyrenoid bodies are found within the chloroplast, which contains proteins beside the starch. Starch ಜೊತೆಗೆ proteins ಕೂಡ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then cell wall component in these green algae or in the chlorophyceae. Here inner layer of the cell wall made up of cellulose and outer layer it is made up of pectose layer ಇರುತ್ತೆ. Here asexual reproduction by the formation of zoospores and sexual reproduction by all the 3 ways. ಎಲ್ಲ 3 ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆರ್ oogamous. And some important best example for these are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, Cara, etc. So these are the some important examples for green algae. The next Phyophyceae or ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is commonly brown algae. Phyophyceae or we can say it is a brown algae. Most of the species of this brown algae are marine, and most of the species of Chlorophyceae, green algae, are freshwater in habitat. So mostly these are marine. Very rarely they are found in the freshwater habitat. Most common photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll C, xanthophyll, and carotenoids or carotenes. And especially in them, the xanthophyll pigment is present. It is a modified xanthophyll pigment. There is a fucoxanthin pigment is present. And because of this fucoxanthin pigment, the brown algae have the various different shades of brown color or even olive green color is also present in them. Then the main important food storage in them or stored food is in the form of laminaria and mannitol. So these are the 2 important stored foods. These are the modified starch along with the alcoholic compounds.
Then cell wall is made up of cellulose, which is covered by a hydrocolloidal substance, that is a algene. Okay. Here the cell wall is made up of cellulose, which is again covered by externally a hydrocolloidal substance, that is a algene. Then plant body, it is divided into a 3 parts. Illi plant body ideyalla adu 3 part alli divide agide, that is a hold fast, type and frond anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, this one and this one, ಇದು 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, these are the brown algae ಇದೆ. So first one, it is a laminaria ಇದೆ. Okay, this one is a laminaria, ಇದು laminaria ಇದೆ. Then next, this one is a fucus and this one is a dictyota. ಈ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿಯಾ, ಫ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, NCERT ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, that is a, which helps to attach on the substratum. Then long stem like structure irutte, that is a stipe, and there is a large leafy structure irutte. It's a huge large leaf like structure irutte, and that we can say is a frond anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here also hold fast, stipe ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ frond ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ air bladders ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, which provide the buoyancy to these floating algae. Then ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 3 parts in the plant body of brown algae. Then here asexual spores ಇದೆಯಲ್ಲ, they are the zoospores ಇರುತ್ತೆ, and the zoospores are, they have laterally fixed unequal 2 flagella ಇರುತ್ತೆ. In the green algae ಅಲ್ಲಿ number of flagella varies from 1 to 8. 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2. ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಆನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂಡ್ oogamous ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ, ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿಯಾ, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್, ಫ್ಯೂಕಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರೋಡೋಫೈಸಿಯೇ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೋಡೋಫೈಸಿಯೇ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ರೋಡೋಫೈಸಿಯೇ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. The most common photosynthetic pigments in the red algae are, they are the chlorophyll A, chlorophyll D and R-phycoerythrin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The habitat, mostly these are found in the marine water bodies and especially in the warmer region. Warmer ಅಂದ್ರೆ marine water body ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು tropical and temperate ಎರಡು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ these are found in the tropical warm water regions. marine water bodies ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. These are most commonly found in the warmer and marine water bodies ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. These are found in the deep water bodies and also well lighted or well exposed water bodies to the sunlight. Well lighted areas or deep water bodies, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Cell wall is mainly made up of cellulose, pectin, and again these are covered by a polysulfated esters. Polysulfated esters are the hydrocolloidals ಇರುತ್ತಿದ್ದು, they are the hydrocolloids. Polysulfate esters are hydrocolloids ಇದೆ, and most common polysulfate esters which are found are hydrocolloidal substances which are found in the red algae are, one is carrageen and another one is agar. So these are the hydrocolloidal substances. The next, complex body organization is also present here. They have the, compared to the brown algae and green algae, they have the complex body organization. Stored food is especially in the form of Floridian starch. It is a modified starch which is similar to glycogen and amylopectin. Then usually here either it may be sexual or non-sexual, sexual spores or asexual spores. That is a gametes or asexual spores. All they are the non-motile in nature. Means here there is a no flagella at all.
Mainly they reproduce only by the oogamous type of sexual reproduction. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Only they reproduce by the oogamous type of sexual reproduction and they show the complex post fertilization events after the sexual reproduction. Some important example for the red algae are they are the Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and even Gelidium. They are the some important example for red algae. ಇಲ್ಲಿ images ಇದೆ ನೋಡಿ. So these are ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, these are the green algae ಇದೆ. So here these are the green algae. This one ನೋಡಿ ಯಾವುದು green algae ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this one is a Wallah. ಮೊದಲೇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು Wallah ಇದೆ. The group of cells ಇದೆ and all they are interconnected together and they are always found in a colonies. ಎರಡನೇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು Chlamydomonas ಇದೆ. This one is a Chlamydomonas and this one is a Cara. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ Cara ಇದೆ. Next here these are the red algae mentioned. This one is a Porphyra. ಇದು Porphyra ಇದೆ and this one is a Polysiphonia. So ಇದೆಯಲ್ಲ this is the image of old NCERT. ಹಳೆ NCERT ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ NCERT. ಇಲ್ಲಿ Wallah ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ NCERT. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ Wallah ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Wallah ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್. That is a filamentous ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. So here brown algae ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. That is a laminaria ಇದೆ, then fucus and dictyota. ಇಲ್ಲಿ Porphyra and Polysiphonia as it is they mentioned. Okay, next images ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ because image ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು identify the given algae or group of algae ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next ನೋಡೋಣ one more division in the kingdom Plantae, that is a Bryophyta. Bryophyta most commonly these are the amphibians of plant kingdom ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Most commonly we can say them as a amphibians of plant kingdom because these are found in the water body and terrestrial habitat. How? Means they live in the terrestrial habitat but they require water for their sexual reproduction. They live in the terrestrial habitat but they require water for their sexual reproduction. So therefore they are referred as the amphibians of plant kingdom anta heltivi. They grow in moist shaded areas. These are unicellular, they have the unicellular or multicellular rhizoids. And here also the plant body ideyalla, the here in the Bryophyta the plant body is thalloid irutte. Here also the plant body ideyalla, there is a thalloid plant body ide. So means here also the plant body is undifferentiated ide. Undifferentiated plant body means here they have root like structure but there is a no true root. Stem like structure but there is a no true stems. They have leaf like structure but there is a no true leaves. So such plant body we can say it is a thalloid plant body anta heltivi. Main plant body is haploid irutte illi and it is a gametophyte irutte. Multicellular sex organs are also present and they have the biflagellated anthrozoids irutte. Sex organs are male sex organ is anthridium and female sex organ is archegonium anta heltivi. Next, food are usually these bryophytes are eaten as a food by mammals and birds. Mammals ಮತ್ತೆ birds bryophyte ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ food ಅಂತ. Okay, food ಆಗಿ. Then sphagnum, it is used as a peat or fuel, means it's a completely compressed Bryophyte. Because of the partial degradation it will form into a peat ಅಥವಾ ಅದನ್ನ fuel ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And not only that, this sphagnum have the maximum water holding capacity or maximum moisture holding capacity ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is used in the packaging of material. Moist material ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ sphagnum ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ during the transshipment. The next is these mosses. Mosses play important role in the succession.
These are the part of pioneer succession ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ರಾಕಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಅಂಡ್ they also forms a thick mat on the soil, so they reduces the soil erosion. The mosses which grow like a thick mat on the soil surface and which helps to reduce the soil erosion. In the Bryophyte, there are mainly two groups. Bryophyte ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿವರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಸ್. ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಥೆಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥೆಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. asexual reproduction ಇವು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಬೈ ದಿ ಜಿಮ್ಮೆ ಆರ್ ಜಿಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. asexual reproduction is by fragmentation or by forming the ಜಿಮ್ಮಾ ಕಪ್ or ಜಿಮ್ಮೆ. What is this ಜಿಮ್ಮೆ or ಜಿಮ್ಮಾ ಕಪ್? These are ಜಿಮ್ಮೆ are the green multicellular asexual buds form on the gametophyte. These are the green multicellular asexual buds form on the gametophyte body. Then sporophyte, ಇಲ್ಲಿ sporophyte grows on the gametophyte. Main plant body ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, there is a gametophyte. And sporophyte ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, sporophyte which is always diploid in nature. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, gametophyte in any organism, okay, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಲಿ, either it may be human ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಲಿ, ಫಂಗೈ ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. It depends on gametophyte for nutrition and attachment or substratum. ಇದಾಯ್ತು. ದೆನ್ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫೂಟ್, ಸೀಟಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ಸಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವರ್ ರಾಡ್ಸ್. ಈ ಫೂಟ್, ಸೀಟಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫನೇರಿಯಾ ಇದೆ. ಫನೇರಿಯಾ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಫೂಟ್, ವೇರ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಟಾ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಲ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ after the liver rods we have to see about the mosses. In the mosses there are 2 stages in their gametophyte. Mosses ಗಳ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ವೇರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಮಾಸಿಸ್ ಗಳ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಇದೆ, means it is we grow dorsoventrally flat on the soil, and it is a branched ಇದೆ, green ಇದೆ, filamentous stage ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. leafy stage it is develops on the secondary protonema, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜುವೆನೈಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ it also bears a sex organs, like a male sex organ is a anthridium and female sex organ is a archegonium anta heltivi. The vegetative reproduction in the mosses is by fragmentation and budding inda agutte.
Vegetative reproduction in the mosses is by fragmentation and budding, and here they have elaborated sporophyte. Elaborated andre somewhat advanced, highly evolved sporophyte compared to the liver rods. Example for the mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum are the examples. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ. ಈ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಥ್ಯಾಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ ಥ್ಯಾಲಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಂ. ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಂ ಇದೆ. This is the archegonium, and this is the male reproductive structure, that is a antheridium. Antheridium. So archegonium and antheridium ಇದೆ. Long stalk we can say it is archegoniophore ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ antheridophore ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. And here there are Gymnosperms are present. The green photosynthetic bud they formed on the gametophyte of liver rods, especially Markensia dalli. Especially Markensia dalli irutte, that we can say Gymnosperm anta heltivi. And here they are the rhizoids are also present. Unicellular rhizoids we can see in the Markensia. Then illide nodi, these are the example for mosses. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದಿದೆ ಫನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಫನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, SPH ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಇಸ್ ಎ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್. It is the first terrestrial plants with a vascular tissues. ಅಂದ್ರೆ xylem ಮತ್ತೆ phloem ಇರುವಂತ ಮೊದಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇವನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ಅವು ನೀರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. But these are the first terrestrial plants with vascular tissues. These are most commonly grow in cool, damp and shady places. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು, ಸಾರಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಥೆಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ವಿತ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Here the leaves are, they may be small size or they may be large leaves also. If there is a small leaves are present, they are commonly referred as a microsporophylls. Example for that one is a Selaginella. If there is a large sized leaves are present, that we can say it is a macrophylls. Okay, macrophylls, and example for that one is a ferns anta heltivi. And these leaves of these pteridophyte, some leaves, not all. The leaves like this, especially in ferns, these leaves, and these at the margins of the leaves, illi leaves margin ideyalla, illi there are some sporangium are present. Andre spore producing structures are present like this. Alli sporangia irutte. If you see the leaves of pteridophyte, the sporangia are present. Yes, spore producing structures were present, and these sporangia, after the meiosis, they produces the spores. So ಏನide ನೋಡಿ, these are the sporangia ಇದೆ. These are the sporangia. Okay, so these structures are the sporangia, or singular form ಅಲ್ಲಿ sporangium ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಿ ಆರ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಿ ಆರ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಿ ಆರ್ ಕೋನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಸೆಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ ಇದೆ, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. Okay, they are very small. It is very difficult to visualize them by the naked eyes. So inconspicuous, multicellular, free living ide because they are photosynthetic in nature. Mostly photosynthetic, called they are known as a prothallus anta heltivi. That we can say they are the gametophyte and which are always haploid in nature. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರಬಹುದು, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. Then these always for their growth these always need cool dampy places. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಪಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾರೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವೆದರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. These pteridophytes ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ pteridophytes ಆರ್ homosporous and few pteridophytes like Selaginella and Salvinia they are the heterosporous in nature. So ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿದಿನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. Next is, but there is a no seed in the pteridophyte. In the pteridophyte, there is a no seeds. No seeds in pteridophyte. Pteridophytes alli seeds develop agodu innu future develop agirilla. The next, uses of these pteridophytes. Most commonly, these pteridophytes are used as a medicine. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನ್ ಅದು ಸ್ಲೋಪಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಿಲ್ ಮೌಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ನಾಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Then there are mainly 4 classes in the pteridophytes. They are the Psilopsida, Lycopsida, Spanopsida and Pteropsida. And certain examples are also I mentioned. Psilopsida, that is Xylotum is the example. Lycopsida, Selaginella and Lycopodium are the example. Spanopsida, Equisetum is the example. And Pteropsida, there is a Bryopteris, Pteris and Adiantum are the examples for this. So here there are some images of some important examples for the pteridophytes are given. The first one is it is a Selaginella. Here it is. This one is a Selaginella. Then this one is a Equisetum. Equisetum is there. This one is a Fern is there. And this one is a Salvinia.
This one is a Salvinia. So these are the some important pteridophytes. Next now nodona, that is a one more group of the kingdom Plantae, or one more division of the kingdom Plantae, that is a Gymnosperm. Gymnosperms anta heltivi. These are the naked seeded plants. Gymnosperms are generally, we can say, naked seeded plants because in them there is a seed is present, but the seed is not enclosed within the fruit. Andre alli fruit agodilla, kevala seed matra agutte, fruit ilve illa, because there is no ovary in the gymnosperm. Ovules agutte after the fertilization, ovules idadu seed agutte, but alli ovary ilve illa. ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಓವರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನು. In the gymnosperm, there is a small gymnosperms are also present, and very huge, very tall gymnosperms are also present. Best example is Sequoia. Sequoia semipervirens ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ Sequoia genus name. It is a giant redwood ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and it is one of the tallest tree ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is one of the tallest tree. Then here the root, illi well developed plant ide, there is a well developed root, stem and leaves ide. Root idella mostly they are the tap root irutte, and in that there are two specific type of root namage nodlikke sigutte. One corolloid root, it is commonly seen in the cycas, and in that corolloid root nitrogen fixing cyanobacteria were present. In the Pinus plant alli mycorrhizal roots irutte, andre root jotege fungal association ide, and such type of root we can see in the Pinus plant. And the common type of root, that is a tap root system ide. Stem ide, stems are branched or unbranched irutte. Branched stem you can see in the Pinus and Cedrus. Cedrus andre Christmas tree anta heltivalla adu. Okay, so Pinus and Cedrus, and unbranched tree ide, that is a cycas. Leaf ide, they may be simple or pinnately compound leaf ide. Simple leaf ಗೆ example Pinus, pinnately compound leaf ಗೆ example ಬರುತ್ತೆ, that is a cycas. Here the spores are, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇದೆ, and they have separate male and female cones. Strobili ಅಥವಾ compact arrangement of ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಸ್, ಎ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಟೈಡೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕೋನಿಫರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಿ ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ Pinus. So, in the conifers, the leaves are adapted to withstand the extreme temperature, humidity, and wind. How? By they have the needle-like leaves to reduce the surface area. Surface area kadime adre water loss kadime agutte. Okay. They have the needle-like leaf, and not only that, if the frosting will occurs, so frost ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್-like leaves. Then thick cuticle is present and sunken stomata, which also reduces the water loss. Thick cuticle and sunken stomata water loss anna reduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So these are the some important adaptations. Because of that, gymnosperms have the ability to withstand the extreme temperature, humidity, and even wind pressure. Next, Pinus is a monoecious. Monoecious means both male and female reproductive structure. That is the Anthridium and Archegonium. Or both male and female cones are present on the same plant. Male cone ಮತ್ತೆ female cone ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Cycas is a dioecious, means ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ,
ಸರ್ಟನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೈಕ್ಯಾಸ್. ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇದೆ ತುಜಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಾಟಲ್ ಬ್ರಷ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಕೆಟ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇದೆ ಗಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬಾ. ಸೊ ಗಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಂಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸ್ಪರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. Angiosperms, angion means covered, sperma it is a seed, covered seed, yeah, seeds enclosed within the fruit. And these are the angiosperms are the only flowering plants, that is a seed within the fruit anta heltivi. Here these are the seeds within the fruit. Here Wolffia is the smallest angiosperm. Then Eucalyptus, it is the tallest angiosperm anta heltivi. It may grows up to the 100-meter height. The next, in the angiosperm there are two classes are present on the basis of number of cotyledons. They are categorized as dicotyledonnae and monocotyledonnae ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Angiosperm ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ angiosperm. Double fertilization is the unique feature of angiosperm, where it will produce the 7-celled and 8-nucleated embryo sac or female gametophyte. Pollen grain is the male gametophyte and embryo sac is the female gametophyte, and here this female gametophyte is a 7-celled and 8-nucleated. Pollen grains are transferred from anther to the stigma by the pollination process. Once the double fertilization will complete, it will develop into a zygote, and zygote forms the embryo of the seed, which is diploid in nature. And after the double fertilization, the primary endosperm nucleus will develop, which develops into an endosperm of the seed, which is triploid in nature. And after the fertilization, all the ovules they develops into a seeds, and ovary develops into a fruits. Ovaries ಇದೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And here it is a life cycle of angiosperm ಇದೆ ನೋಡಿ. Here you can see the life cycle of angiosperm. This one is a mature angiosperm plant ಇದೆ. In the angiosperm there is a flower is present. In the flower there is a male part and female part ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ಆಂಥರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ to mitosis cell division, and they will form a mature pollen grain or male gametophyte, which is transferred through the pollination. Pollination in the adu female reproductive structure ge transfer agutte. Female reproductive structure illide nodi, this is the female reproductive structure which contains a stigma, style and ovary. Okay, so ovary alli ovule develop heng aagta ide and female gametophyte heng agide adu ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Where it contains antipodal cells, then central cell and egg apparatus ಇದೆ. So here through the pollen tube development, the pollen grain it will reaches to the embryo sac, and where it undergo the fertilization, zygote develop ಆಗುತ್ತೆ. Zygote in the embryo develop ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which is diploid in nature. Then again embryo develops into a embryo of the seed. It will germinate and develops into a plant, a mature plant ಆಗಿ develop ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that's about the life cycle of the angiosperm. Then last part ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, that is a plant life cycle and alternation of generation. Usually life cycle of a plant, since from seed germination to its death, that we can say plant life cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which contains mainly two parts in its life cycle. One is haploid generation and diploid generation. Haploid generation is always gametophyte ಇರುತ್ತೆ, diploid generation is always sporophyte ಇರುತ್ತೆ. Haploid plant body is always gametophyte, diploid plant body is always sporophyte. ಇದು ಯಾವತ್ತು haploid ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವತ್ತು diploid ಇರುತ್ತೆ. And there are mainly three types of life cycles, and the alternation of this haploid and
diploid generation in the life cycle of a plant is known as alternation of generation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Alternation of haploid and diploid generation in the plant life cycle is known as alternation of generation. There are mainly three types of life cycles. One is haplontic, diplontic, and third one is a haplodiplontic life cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If the main plant body or in the life cycle of the plant, if it is a maximum part is made up of haplontic gametophyte, that we can say it is a haplontic life cycle. Most commonly it is seen in the most of the algae. I'm not saying all the algae, ella algae allu irutte anta enalla. Most of the algae, they are with a haplontic life cycle. The best examples yavude nodi, that is Wallah, Spirogyra, some species of Chlamydomonas are the example. Then diplontic life cycle, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the maximum part of the life cycle of plant is diploid sporophytic, or the main plant body is a diploid sporophyte ಇರುತ್ತೆ. Especially Gymnosperm ಮತ್ತೆ Angiosperm ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಡ್ gametophyte ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ರೌನ್ algae, that is a fucus. Then one more is haplodiplontic life cycle, means in the plant life cycle it includes half part is haplontic gametophyte and half part is the diploid sporophyte. So which contains both independent gametophyte and sporophytic generation. So that we can say haplodiplontic life cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Example for these are bryophytes and pteridophytes. They are the must examples. Along with that, some algae like kelps, that is a brown algae, ectocarpus, and even polysiphonia. Especially in the bryophyte, main plant body is a gametophyte, on that sporophyte will develop. In the pteridophyte, main plant body is sporophyte, and on that you can see the gametophyte. But in the pteridophyte, both gametophyte and sporophyte are independent photosynthetically. Both they are the independent ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಹೆಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್, ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೆಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದಿ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then diplontic life cycle ನೋಡಿ, here the main plant body is a diploid sporophyte ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯಿತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವುಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಕಸ್. ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ life cycle of the plant which contains a partly haplontic gametophyte and partly diplontic sporophyte, ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore haplodiplontic life cycle, it is most commonly seen in the bryophyte and pteridophyte and even in some algae like kelps, ectocarpus or even in polysiphonia ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ that's about the haplodiplontic life cycle ಆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್
ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಶಸ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.